ebigenda maaso mu kambi ya fefe abananchuka chuko of course sibirungi wetogera kati ku sawe eno raids and abductions zirijumize mu Nigeria nga ku sawe eno actually a video jolaba ku screen now ya de CCTV footage okuva makago mu kubakulembeze ba national platform that is Nyeko Deriki amaje a police military basazeko amakage ne bayaza buli kimungo oyinza okugamba nti oba mutujju ngoyinza okugamba nti oba ali ye most wanted mu nsi yonna ndowooza balengera emundu bazikutte we bati abamu bali mu leya abamu bali mu uniform nga obalaba wetogera ku saawa eno of course fashion designer president wafe amutungira amasuuti amutungira ezo overall amutungira engoye ze yawambiddwa essomero lye abamwita of course Latif naye aina actual essomero ya fashion design nga ayigiriza abaana okutunga naye essomero balisazeko naye ne bamuwamba ne batwala machine zizo of course ya designing outfit mukyajukira outfit president waffe gye yalimu during the return of the gladiator show mu United Kingdom omwami oyo yagidesigninga naye yawambiddwa era nga akumbwa kati bakuuma ddembe of course ekibiina kya national platform the former headquarters ezekamocha mwena muzimaji bulungi nti recently ekibiina kyavaayo ne kirangira nti nno ligenda kufuuka ssomero lya buyigiri ligenda kufuuka ssomero lya leadership nga bayigiriza babanguliramu bakulembeze era nga libadde lisuubira okugulibwawo soon naye abasajja nalyo baalisazeko binnyo kufulu ne bazisala. What's currently going on, of course, it's not new. Naye just bali juminzi bichi bibali best art. Of course, instilling a fear within the masses. Ngenda kuitiramu, ngenda kuwako ne kubakulembeza munga Alex Wise omufumbilo Secretary General wafe nga bayogera ku nsonga zino because byennyamiza era nga sibikolwa biwandisuubidde mu bantu abagamba nti no mu ggwanga mulimu emirembe. Kansoke nkuyitire mundoza katono nnyo mu president waffe message yaisizayo kamale wano kujinoonya mangu nnyo. I believe ngena kubanji funa wano. Yeah. All right. Kulatif Mutoi. Of course, President waffe yavuddeyo, that was yesterday nagamba. Yesterday, among other places, the military and the police raided the Latif Fashion School in Kawanda and arrested its founder, the award-winning designer Latif Madoi, and the 4 students identified as Roger Mose, that is Mwavu Takwana, Shaban, and another unknown student. According to his son, they took away many belongings, including 5 sewing machines, material, fabric, and finished clothing. The shameless regime is cracking down on freedom of expression through fashion because it is so powerful and it speaks so loudly. We will defy any illegal attacks on our rights and freedoms to freely express ourselves through fashion. I publicly wear the overall that he made for me. Why should he be in jail for making it? Free Latif Madoi. Of course, that is the gentleman right there. Ubangola bulungi ku screen now. Ninga I believe buli kimu kinabe ku screen now so lukira bulungi. Yo Latif nga apima president waffe. Obwambolo obwolaba president bwe yetemo wakabi omwami oyo. Ndozo mulengera yeyo overall yalimu olengera bulungi yoyo bambi. Naye esomero bali sazeko ebyuma ne babitwala. Now this is fashion. Ani yali amanyi nti omutunzi tailor asobola okubeera threat eri dictatorship eno wokakasiza nti nno kati bawedde ekyo kukola tebakyayina omutunzi utunava ku batunzi nga bagenda kubasala enviiri nti ani asala Kyagulanyi enviiri nti yono ani amusala enjala namukolako nti yono. You guys, ebintu bino birabanga ebisaga ne gwali ozo kuseekaawo n'olowooza nti omutunzi kinyozi asala enviiri asobola okubeera threat eri regime eno kisoboka because
baweddeyo bali ku tipping point. So gwe wenna ali eyo nga toyagala kwogera about this, manya nawe wuwo kigenda konkona naye tolinda kikonkone wuwo kibadde ku basuubuzi kati kiri ku batunzi. Ensonga zibekwasa of course temuli. Of course mwena mukimanyi bulungi nti nno kati nga overlay kati overlay fanaganira wani ekyambalo ky'amagye. Kale goba ng'olinamu ku magezi kale eyo overlay efanaganira wetya ku kyambalo ky'amagye. Waliwo bikwataganira tebikwatagana for God's sake. Singa babadde bategeeza bye boogera bandibadde basookera ku bayimbi bana bayimbi tubala abamu. Alex Wise abakumenyedde ngena mukotera wa ku screen omulaye bulungi nga yogera ku nsonga zino nga bayambalira ddala engoye z'amagye zifanaganira ddala ez'amagye ate ne bamuvinga freely. Andrew Mwenda bayambalira ddala eziri zennyini eziriko n'ekigambo UPDF eziriko n'amayinja gennyini aga UPDF. Naye bo tebalina buzibu nabo. Bino babikola simply because bagala kuinstilling a fear within us. Tebabikola out of good faith. Nedda. Ogenda tunule omwogezi wa poliisi nayinanga kyasama bwasi nebyayogera takola ki nebyayogera tabitegera. Kasoka mutereko Alex wano wamu ne secretary general waliwo ensonga n'endala nnyingi nnyo ze bali mu kukola ki naye about ewanyeko Deriki naye tebyabadde birungi. Ewanyeko Deriki nayo tebyabadde birungi. Kati gwerengera njagala wetegereze bulungi video gye mutedde ku screen. Of course this is the JB Muwonge talk show. Naye njagala wetegereze bulungi video gye mutedde ku screen awo. La bintu bali mukebera mu bitabo ate singa amakago tegabadde mu bantu. Bana bantu of course bagala ku plantinga bintu byanjawulo mu makaga nagamu wa mu offices zimu then bakomeyo ba reading bagambe tusanze mu kino of course sigwe mulundi ogusose nga bakikola. Kasinga wanyeko Deriki tebalina n'omugo basanzeeyo. Bandi bade ba plantinga mwe mundu ne ba plantinga mwe bintu bingi nnyonnyo then ate n'abandi beekomyawo. Ngao bakola coordinator wafa webusiya mukyamujjukira omwaka gwali gwa 2022. Poliisi yajja ne yaza amakage netabako na kimu kyesangawo. Nemala omukubona akomawo n'akwata pistol n'agiteeka mu kavera kali kaguli n'akateeka wansi wa madaala. Namala ate ne bakomawo ne baraidinga mbu ate tusanzeeyo kino abantu ne bagaana batuuze ne bagaana. Abatuuze busi yanga kwata ne chairman w'ekitundu ekyo yagaana n'agamba bino temugenda bigwa mukole case eri valid. Mukyajjukira video ezo tuze tuzibalaga. So singa makaga nti basanze muntu n'omu wandibadde owulire bibe wanyeko Deriki. Okitegeera kansoke nkwe ku Alex Wise. Yeah. They have later handpicked and abducted our people from different places. They have abducted Madoi Latif, jealous of the Ugandan designer. I think this is out of jealous of Muhoz. He's now trying to show that he's not a commander-in-chief, but rather I thank you. If they are real and they want to arrest people who put on military fatigue, start with King Saha. Arrest Chameleon. Arrest all the artists. Arrest Weasel. Arrest Bebe Cool. Arrest Alien Skin. Arrest Bobiwine. Don't go handpicking on unserious, unprotected people by the public to intimidate the normal people, because the NUP attire is not a military fatigue. And it is not. Can associate it to look alike a military fatigue. They are only handpicking NUP, suffocating it. Andrew Mwenda put on military fatigue. Andrew Mwenda put on military fatigue. Real military fatigue, but because he is a friend with the commander of the armed forces, that is acceptable. Our members of parliament of the NRA, they put on military fatigue. Every time they put on military fatigue. So the arrest of our people is simply to intimidate them. I have seen NRM fatigue. That looks like, that is a true copycat of our fatigue.
Most of our fatigue has been confiscated by the police. It is unaccounted for. In fact, in most cases, dubious acts have been done by the police putting on our fatigue. We are aware of this. So this is all a campaign to intimidate the revolutionary voices, to intimidate Ugandans from expressing their disgust of this rotten regime. Now they are fighting clothes, like they are fighting voices, like they are fighting everything that is prophesying doom for their natural collapse, finally. Tamanyi abatali ba member waffe zebatwala mukakiiko k'ebyokulonda nga of course nga bwe bazze bakola byembi tusangayo ne bana abakulu abaali bagenda. Alright, Secretary General naye ata abadde ayina era ensonga endala ez'abano ba Kibalamanyi Kibalama amunesimba batwala omusango mu kkooti naye bo ne bagoba at then ababakozesa bafunyeya ba puppets abalala be bakozesa kadeni Kibalama ne Nsimba ne bajjanga abajuliza ate muki ebyo nabyo tugenda kujja tubibawa bulungi action ne NUP evuddeyo n'ekiwandiiko nkirabyeko wano later on awaje bimongi tokushe ensonga eyo njagala bali saga jimikisinga mu nsonga za abductions zino neza raids kubamba njagala tunyonyoke bulungi ensonga eno naye nazo ziri very crucial ate ziri very important ngo choino kumanya mu 7 wamuneri na government ye tebagenda kuzikiza ku style for they're not going to back off from trying their best to stifle each and any effort or any voice iri against them bagenda gezako nga kibasobola ate nga bakimanyi bulungi nti the lead movement, the lead party is people power, lead movement, the lead party NUP. So bagenda kola buli kimu kisoboka okulaba nti no so tebagenda kuzikiza bagenda so Simbwa wamune nkonge kibabazate bo kabajulizi ninga ne balese nabo baliawo bakiwani ngera we byali the other time just like I told you tibagenda kuzikiza nga Secretary General wa muri agamba anyway naye katusoke tumulire then nsoke nkuzeyo ko waliko abduction wadde nti ensonga eno ngenda kujja nayo tugiteme mpola nayo ogitegeere bulungi ne response ya national interplatform on this issue nayo ogitegeere bulungi ko mu koti ne bo omusango gwabwe bakibalama Kibalama n'abalala abaze bakyuka mu kimanyi bulungi nnyo emirundi bakakyusa ebigambo n'ebirala. So akakiiko k'ebyokulonda bwe kusalawo nti engeri gye bagenze mu kooti bano bennyini nti kajja kulinda ebinaavaayo mu kooti. So kyokka kibaddewo so tukyagenda mu maaso ffe n'emirimu gyaffe twali twagala kukola ennongosereza mu ssemateeka yaffe okugifuulamu progressive nga bwe mukimanyi okulaba nga okulembeze kuyingizamu abantu bangi nnyo delegates conference ebeera nneneko n'ebirala bye twali tugezaako okukola okugifuula progressive naye bano balinga abataagala constitution yaffe ebeere progressive bwetyo so tujja kulinda tulabe kooti ki kyenaasalawo naye era tukimanyi bulungi nnyo nti kooti bwe baya kusala amazima egenda kusala amazima amatuufu. Of course tulabye nga balina abantu abafaananye ba operative bambadde zimasiki n'ebirala nga babadde bakola juzi bagenda ne bagula office Kabowa n'abantu bwe batyo so byonna basobola okubikola naye ffe tuli ku mulamwa gumu gwa kulaba nga ekibiina kyaffe kyongera kula bamemba bapya bagende maaso ba registering n'ebirala byonna bigenda mu maaso bulungi mu kibiina kyaffe nga boolaba. Akakiiko ffe tulina register wano abantu abasatu abatwala okwemulugunya si bamemba baffe okujjako nti tulabyeyo n'abalala bye baleese leero naye ne bwe bali badde bamemba tumanyi bulungi nnyo okusomooza kwe tuze tuyitamu nekino just kino ate ekitono nnyo ku ebyo bye tuyiseemu so teri muntu asaana kweraliikirira nakukirowoozaako kubanga ffe amazima ge tuyimiriddeko tugamanyi. Bani abo babaddemu ababaloopa nga si bamemba ba ogenda kulaba complaint yaabwe kubanga baali basatu be tutamanyi ffe kati olwaleero bagaseeko bamemba bamu no nagambye oyo muzeeyi Kibalama ne Simba bazze nga balinga aba witness oba kibaabali abo bennyina bagenda mu kooti ne bagoba kakati kitegeeza bwe bagenda mu kooti ne bagoba ne bagezaako kati kukozesa abantu abalala nga baagala kutamukamooyo so electoral tuginyonyodde of course tetukanya n'ensala yaabwe kubanga
tubagambe n'obagamba nti tebalina complaint yonna kubanga wano si bamemba baffe ekisooka ekyokubiri teri nsonga n'emu gye baraisinga bafere tubalaze n'okubalaga ebbaluwa kuva mu law council eraga nti law firm yagenda okubawolereza teriyo mu mateeka era ebbaluwa ngiina wano eya law council so bwobanga oleese okwemulugunya nga ne loya waabwe oba yeeyita loya waabwe bagenze n'omufere amanyikiddwa ensi yonna yonna bwebayita Gideon Tugume nga ye loya waabwe naye ne bogenda ku lisiti y'abaloya mu Uganda taliiwo tabangako loya tabangako yalimba nti balina law firm yatwala okwemulugunya naye nga ne law firm teriiyo kwegamba kati byonna biriwo ebityo. Okay, British in English. Tell us about the meeting that you held with the Electoral Commission. What was there? We went and met with the Electoral Commission this morning, and they were responding to a document which they called a complaint, claiming of some people who we don't even know. I was seeing those for the first time today. They are not in our register, both the register which Jay Chivarama handed over to us, and the one we have since developed as a party. So they claim to be members, which they are not. And we contested that. But most importantly, their complaint raises no issue whatsoever. And even there are some other basics, you know. These are people who pretended that they were being represented by a law firm, which does not exist. I wrote to the law council to say, does this law firm exist on your books? And the law council responded that that law firm is not there. The man who was apparently representing them, called Gideon Tugume, has never been a lawyer, he's never been an advocate. And you can check the list of advocates in Uganda. So that's what we are trying to tell the Electoral Commission, that these were just simply wasting their time and our time. Yeah. So there's basically no complaint. But the Electoral Commission decided that since these matters are before court, they are going to wait for the outcome of the court. But we are going to sit with our legal team and see how to proceed, because we think that, you know, first of all, these are the same people who took a case to court at some point, withdrew it. At some point, they took a complaint to the EC, withdrew it. So every time they get broke a bit, maybe then they decide to bring these kinds of issues in the hope that maybe they will either extort money from government or from wherever. So for us, we are not bothered. As I'm saying, the party is continuing to do its work, registering new members, and very soon we shall be establishing structures and do other important work of the party. Thank you. So, okugisavinga nanyini premises ezo asobole okugikola ki okugenda okugiwa abantu abaki okugikukiriza omuke. Alright, as in song of course nazo ndowooza obadde ozifollowing obadde tozifollowinga ngenda kujja later mu episode endala ya JB Muwonge talk show tuzitemeeteme. Eno talk show eri specifically about message ya nkyukakyuka abaatali okwagala by'emipiira tugenda bisangawo abaagala ebyaki. So it's about the message of change, because fenna tulina okuliredirecting our efforts ku nsonga emu kukyusa ggwanga lyaffe gwe gyotuka n'okwata designer, because a designinze ekyambalo ne kinyumira nnyo omuntu nga gwe kikunyiizira nga gwe tokyagala kyennyamiza. Kitegeera kyennyamiza. Nkugambye omwami ono nga omulaba ku screen yatungira president waffe engoye ezo nga olaba overall eyo yagitunga, naye yakwatiddwa yuuyo makkati awo omulaba nga omulaba awo Latif Madoyi oyo wano ngali mupimako bulungi, naye yawambiddwa ebyuma bye ne bitwalibwa nga bamanyi sewing machines ez'amasannyalaze za manual ezitwalibwa. Nkugambye excuse gye bateekawo teina nawe kwataganira, because if you are to interpret the law etteeka eririwo stipulated in constitution yaffe ligamba toina kwambala lugwe lw'amagye oba kuteekako ezo zibaaji zaabwe ku kyambalo kyonna kyonna ky'obeera oyambadde. Njagala mbuuze gwe ng'omuntu owa bulijjo, kale ng'olina amagezi bulungi nnyo nga sigamba nti obali wamu abasiru, w'otunuulira ekyambalo pulezidenti waffe kyambadde kyefaananyirizaako ekya UPDF tebirina wadde nawe bikwataganira yadde you know,
naye olw'ensonga nti nno buli kimu ekya NUP buli kimu ekya people power it is a threat to them. Akakofiira it is a threat to them. A t-shirt ya red it is a threat to them. Ekyambalo overall it is a threat to them. Empalo bupale ya red it is anything echi red it is a threat to them. Bakirabanga ekintu ekisobola okujjako Museveni. Ate nga leero nyini kiba kirungi n'okola ekintu ekituufu then omuntu n'omuleka n'akola ki neerabisa n'akola amanyangira n'akola ebintu ebitali mu magezi. Naye all we can do is to continue okudemandinga for the release of these innocent people because obutunzi si musango. Waiswa gambye okay mukwate his excellency Bobiwine, you know kirwa kisimukuwa ne mu Luganda version ni mukamukwe mu Luganda version bere mu mateeka naye basoose ne bawamba ekitundu bamaze okuwamba ekitundu ne bakisalako kyonna n'amagye ne SFC ne poliisi ne basala geti z'ekitebe abamu ne bamenya amateeka ne babuuka enkola y'ekikomande ye Somalia ne bagwa mu kitebe ne bamenya ne batimbulula ebipande kubanga kati ekyo kikulaga omwoyo gw'okwonoona ne batimbulula ebipande ne batwala tebalina kye basanzeewo okujjako okutimbululayo ebipande bye batimbuluddeyo n'okukwata omwana gwe tukolerawo kati bwe bakyaginze electoral fraud bwe bakyaginze electronic fraud kyokka nga bamutegedde nti is a caretaker of the premises of the National Unity Platform Leadership Institute. Tebakomye awo ne bamwita Kilawits. Tebakomye awo bakutte omwami gwe bayita Bukenya. Oyo Kenya bamukutte n'ebimu ku commodities z'ekibiina zeyabadde aleeta ku kibiina. Bakutte Madoi Latif. Ngono Madoi Latif is an international award. Yuga is the first Ugandan international award winning fashion designer. Ada ine somero eria fashion design eriyegiriza abaana emirimu egy'emikono egy'okuyiga okutunga. Balumbye essomero lye ne baliwamba naye mu nkola ey'obumenyi bw'amateeka ne bamuwamba ye ne bamutwala ne batwala ebyuma ebyalaani bye. Tebamala okutwala ebyalaani 5 n'abaana ababaddewo nga basoma 5 nabo ne bawambibwa ne batwalibwa. Kakati ekyo kikulaga omuli baroni guns n'abalala ne materials zaabwe ne bakwata abantu bangi nnyo. Ne wano tulinawo edduuka mu Wandegeya nalyo ne bagenda ne balimenya ne bajjamu ebintu ne bakwata n'abaana baabwe. So kya buswavu nti ebyambalo bya National Unity Platform oli ayagala okukkiriza bannayuganda nti tebamanyi bwe bifaanana. Tewaliwo kyambalo kimanyiddwa nga kyambalo kya National Unity Platform. Olaba naffe abantu fesezi zaffe ne bwe tugezaako okuzikweka mu biseera byaffe eby'eddembe era amafolo gye bagiraba ate olw'ekyambalo. Naye eyo enkola ey'okutiisatiisa ey'okukakkanya bw'oba ogamba nti okwata bambala byambalo byamagye ab'emakindi kwata buli gwolaba nti ayambala ebyambalo byamagye. Waliwo n'abambala ebyambalo ebisinga bino ebya National Unity Platform nga bya ddala. Waliwo abambala camouflage nga wa ddala. Kwata Kingisa, kwata Chameleon, kwata Alien Skin, kwata Bobiwine. Kwata Bobiwine. Ne kati ekikwasiza Latif kwe kubanga yatungira Bobiwine ekyambalo n'okujjawo NUP kubanga Andrew Mwenda yakyambala ekyambalo kyennyini n'agenda n'okwegeza mu kuvuga ennyonyi y'amagye ga Uganda ennwanyi naye ng'ali abikola mu bumenyi bw'amateeka ne munnamagye wa Uganda. All right, actually ne message ya president kanjitisewo ddala mwena mukimanyi bulungi nti muganda waffe Faustin Masaba akyali mu komera ate nga ya fabricating bwako ebisango ebitayinaako mutwe
namagulu. I always remind you, bambi temulekerawo kubanja muganda waffe Faustin Masaba. Tolekerawo era tolekererawo. Genda maaso ng'omubanja wamu n'okugumya abo baganda baffe ababeera bawambiddwa families zaabwe okuzivisitinga ozigumya okuzisupportinga financially, ideologically, any support that you can give, because mu nkyukakyuka yaffe eno gye tulina nga bwe ntera okugamba, we are each other's keeper. Ffenna tulina okubeererawo ffenna, you know. So njagala nnyo era nsanyukira nnyo president waffe once in a while agenda n'akyalirako family ya Kibalama, n'agenda n'akyalirako eya Kanata, n'agenda n'akyalirako eyani eya Rita Nabukenya, eyani of course n'okukyalira abasibe makomera. Currently yabadde side zeeno kamukwe bulungi ng'ayogera message yabadde nungi nnyo about this visit, wadde nti teyasubiddeyo bantu era yakozemu awo kajjoke n'agamba ebigambo teyakoze ekiti yazze nabyo ne bamugamba nedda Ssebulimba. It was such an interesting conversation President gye yabadde. Bazze byaffe bya kasirise twabadde tuze kukyalira ku mama Sempijja. Banaye tuwuliziganyeko tuyimira amaaso ga muzindalo gino gukubisa amasannyalaze ogo. Bannange mwena mumanyi nti muganda waffe Sempijja Yuda yali abeera wano. Abasajja ba Museveni bajja wano ne bamuwamba ekiro ne bamubuzaawo. Chairman yatunyonyola ekyaliwo nga bamuwamba. Kati emyaka gigenda mu 3 talabikako. Si yekka n'abalala bangi nnyo, Bakanada Muhammadi, Bakibalama, Badamulira n'abalala, Bakanata n'abalala. Kyetusobola okukola okusigala nga tugumya maama ono ne mwannyinaffe ono n'obutapowa okunoonya muganda waffe. Bannanga bwe betumanyiko be batono, naye abantu bangi nnyo ababuziddwawo nga tebalina musango. Omusango gwabwe gwali gwakuwagira Kyagulanyi. Bolivia Lutaya bali mu kkomera, omusango gwabwe gwakwambala nkofiira eno nga gye nyambadde essaawa zino. Bali mu kulumba amaka g'abantu. Designer Latifu bamusibye, Ronnie Ganzi bamusibye, n'abalala bangi babasibye nga babalanga nkofiira zino ze nyambadde, nga babalanga kutunga ngoye nze ze nyambala. Kikulaga nti batya amazima. Tibolaba buli muntu, njagala tumutekeko ettaala naye mubeere nga mulabanga Bobiwine. Buli omu afuuke Bobiwine, buli omu asobole okubeera safe. Banaye tewali ali bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi. Tewali alina ddembe okujjako nga ffenna tulina. Tewali alina kubeera mu ddembe okujjako nga ffenna tuli bulungi. So mbadde nze kugumya maama. Saba Mukama yongere okugumya, yongere okuwa essuubi. Tuli wamu naawe. Wazaala Sempijja yekka, naye ffenna watuzaala bwe wazaala Sempijja. Tufanaganya naye endowooza, tufanaganya naye ebirooto. Maama Sempijja talina musango n'omugumu gwe yazza, talina kikyamu n'ekimu kye yakola. Tebamuwamba mbu oba yabba ekintu kyonna, oba yatemula omuntu, oba yewemula. Nedda, tetuli bayaayi, tetuli basiba misango. Omuntu eyawamba Sempijja ye muzi w'emisango, oyo musajja omutemu gwe bayita Museveni. Ate maama twagala okuwa amaanyi Museveni tujja mujjako. Sempijja tumunoonye yonna gyali, tumukomyewo. Ne bwaba bamutta tulina omunoonya yonna gyali ne tumuwa ekitiibwa kye. Ate nga ajja kufuna eddembe, ajja kufuna n'obwenkanya. Maama njagala obasaba nammwe bwe mubeera naye mumuwe omukwano, mumuwe obugumu. Tugezaako okuweerera abaana ba Sempijja. Sempijja yaleka abaana 5. Mwanyiraza ngambye nti abaana 5.
wali abalala bato naye ababiri bo bali mu ssomero tufuba obbaweerera tufuba okulaba nga famire zaabwe tuzibeereramu naye tekimala titwagala bakomeyo muganda waffe abeere ne famire ye asobole okulabirira abaana baabwe banaye ndowooza amaze obbabuuzaako kati muleke ebirala mbigambe maama siwe kiri Idako, mumwagala na kapera. Mwana mayoni. Ekimanyi bano bakyalibo. Bangambye nti waliwo abantu abatono ennyo ate abazeemu okwaniriza abawamba muganda waffe. Bannange tetukyusanga mu ndowooza yaffe. Bano abantu batemu bawamba baganda baffe. Mu abantu bano mulekerawo enkwe. Omuntu asobola kujja nawamba abantu bonna tabantu bo ate ne beekulubesa naye. Mulire nze sigenda babulira kyakkola naye kyokkolera abantu abo mukimanyi. Bw'oba weekulubesa n'abantu abo ekitegeeza naawe oli mutemu. Mumanyi abaana bano bameka bali mu makomera bali ekitali ababuzibwawo. So abantu abeekulubesa n'abantu abo temunindanga nze kujja babalaga. Mubalabanga ne bw'aba yeefudde nga ffe ne bw'aba yambala nkofiira ng'eno naye nga yeekulubesa n'abantu abo oyo mulabe waabwe. Wamawulira bali mu Uganda yaffe bajja n'amagato gaabwe n'omusato gwali buyulise ku mugongo abaanomonde waffe twali magaga ate n'amataka gaffe negye twali twaziika abantu baffe bajja kati bawamba abaana baffe babatiisatiisa nti buli ayogera amazima naye bakusirikirawo tukole kubo wange baba baba tokwata ku mukono kute kamera ati yeah, of course Sempija y'omu ku abo ababuzibwawo kuli John Bosco Kibalama Kanta Muhambani n'abalala bangi. Like we always tell you guys nti bana basajja babuzizaawo abantu bangi lwakuba nti nabamu tebakapucalinga media attention abamu tetubategeera naye abo betutegeddeko be batono naye nga maliriza talk show lunaku olwaleero njagala kano nkayiseewo wewe wena ng'oli mulwanirizi wa nkyukakyuka oba ng'oyagala nnyo enkyukakyuka ng'oyagala nga wakyawa obusajja buno ate ng'oliko for front ng'omanyikiddwa bulungi nti wabukyawa weebereremu bayinza okutega ebintu byonna kwegaba buli kiseera beera alert obeera ng'osobola okuteeka CCTV cameras ku njuyo ate n'ozikweka ne zibeera nga tezirabikanga. Do it. Map media asobola kikwasaganyizaako ekyo nkubireko obukubizi kasimu omugambe map sooka ensonga zino tuzimalirize kubanga kati tusobola okulaba abadde bazze okunona simanyi olugoye bakola ki mu zidrawer bakola ki ID bazikozesa ki ebitabo babyagaza ki wansi wa TV banoonyaayo ki okitegeera just kwekwasa ate soko balengere you know bebo abawamba eggwanga lino nga tebalina ene kulu gwanga ngeri girina okuddukanyizibwamu bo kye bamanyi kuwamba kutulugunya kutta kuwamba kutulugunya kutta ebyo bisatu babifunamu distinction 1 kuwamba kutulugunya kutta ebyo bisatu babifunamu distinction 1 kati buli MP ng'oli kwalaali buli advocate of change webereremu webajjeewuwo webereremu kuba gwe kyolina okumanya nti bali ku tipping point bakola buli kimu ekisoboka okulaba nga bakola ki. Alright guys, tujja kubandooza tuddamu later enda kubaleetera ku sheeyo ey'abano ba Kibalama ne response ya president wa response ya national platform about this issue because it's really very important. Kiri very important
era nga kijja kuyamba gwe abadde tagobera nsonga zino okubeera ng'oli up to date ki ekigenda maaso ki kye baagala and all that kind of a thing. JB Muwonge Talk Show, JB Muwonge. Bye bye.